Hello everyone, welcome to a new episode. In the beginning itself, I have told you that the first unit of English consists of 3 chapters, 2 prose portions and a poem, and we have discussed one portion in the previous videos. And today we are going to discuss the third chapter, which is a poem, lines written in early spring, written by William Wordsworth. So let's begin. This is William Wordsworth. William Wordsworth is a celebrated English romantic poet. He was born on 7th April 1770 in Cockermouth, Britain. In collaboration with his friend Samuel Taylor Coleridge, he wrote lyrical ballads in 1798, which inaugurated Romantic age in English literature. Wordsworth was a true advocate of nature, so he was called the nature poet. In the language of layman, Wordsworth presents nature as an antidote to the corrupting influences of the society. The semi-autobiographical poem The Prelude is considered to be his magnum opus. Many poems are to his credit. Some of them are Lucy Gray, The Daffodils, The Solitary Reaper, and The World is Too Much with Us. He was made Britain's Poet Laureate in 1843 and he died on 23rd March 1850. Now the poem and the introduction first. Humankind is always in search of happiness that is far beyond its reach. What is the secret of happiness? Read the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth and discover how he unfolds a world of beauty and happiness. First of all, I would like to give you some details of the poem. First one, this is a landscape poem. Landscape poem means a poem that describes or praises a landscape or a place. A landscape poem can also be called a topographical poem. Second one, this poem consists of 6 4-lined stanzas. 4-lined stanzas can also be called quatrains. So, this poem consists of 6 quatrains. Then, the poem follows an ABAB rhyme scheme. And the last point is that the narrator is an unnamed narrator. Throughout the poem, we can see the narrator sitting in a groove all by himself and musing or thinking on the changes that society has undergone around him. This is the first stanza. First, I will recite it and then I will explain and also discuss the vocabulary. I heard 1,000 blended notes, while in a grove I sate reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So, in this quatrain, we can see the poet sitting in a relaxed mood in a grove. His thoughts turn briefly from the sweet, pleasant mood to the mystery of man. Do you know what are the mysteries of man? The first thing you have to understand is that this poem was written in 1798, that is 9 years after the French Revolution. French Revolution happened in 1789. So, the misery of man that the poet is speaking about is due to the cruelty inflicted by the French Revolution. We know when a war or a revolution happens, the impact will exist for a relatively longer period of time. So, that is the misery that the poet is speaking about. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൈൻ്റെ ഐഡിയ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ വൊക്കാബുലറി. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ബ്ലെൻഡഡ്. ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്, ഒരു മിശ്രിതം, അതാണ് ബ്ലെൻഡഡ് എൻ്റെ അർത്ഥം. Then in the second line you can see a word sate, S-A-T-E. Sate is an old English usage of sat. Sit എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയ സാറ്റിൻ്റെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ആണ് സേറ്റ്.
അത് കഴിഞ്ഞ് റിക്ലൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കണ്ടല്ലോ. റിക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സിറ്റ് കംഫർട്ടബിളി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ കണ്ടു പ്രോപ്പിംഗ് അപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടായിരുന്നു, ചാരിയിരിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് റിക്ലൈൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും. Now we have to discuss something more important. In the first line there is a poetic device. ഒരു poetic device first lineൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലൈൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. I heard 1,000 blended notes. ഞാനൊരു 1000 നോട്ട്സ് കേട്ടു എന്നാണ് ആ ലൈൻ്റെ അർത്ഥം. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈപ്പർബെലി. HYPERBOLE. ഹൈപ്പർബെലി എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈപ്പർബെലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാജറേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, അതിശയോക്തി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. 1000 ഒന്നും കേട്ടില്ല, ഒരുപാട് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നൊന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് 1000 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈപ്പർബെലി. Now we are moving to the second stanza. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. In this quatrain, the poet takes a moment to state that nature is linked to humanity through one's soul. So the idea is that humanity or human is not different from nature. We know that Wordsworth is an advocate of nature and he was concerned with human relationship with nature. And one of the chief philosophies of Wordsworth is that nature is man. And it is this philosophy that is contained in this second quatrain. പ്രകൃതി ആണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൈൻ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത്. And also thinking about the deeds that man is doing towards man makes the poet worried. മാൻ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഹാർമണി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അതൊക്കെ മറന്ന് മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഉപദ്രവിക്കുന്നതും എല്ലാം ഓർത്തിട്ട് ഈ പോയറ്റിന് മനസ്സ് വിഷമിക്കുകയാണ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലൈനിൽ രണ്ട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ്, ഈ സ്റ്റാൻസിൽ രണ്ട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിലും പിന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ലൈനിലുമാണ്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക്. അവിടെ ഹെർ ഫെയർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രകൃതിയെ പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക. ഹെർ എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ലേഡിയെ അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അലിട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടു വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ 3 സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതുണ്ട്, മാൻ, മെയ്ഡ്, മാൻ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് അലിട്രേഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. Now we can consider the third stanza and the fourth stanza together. Through primrose tufts in the green bower, the periwinkle trailed its wreaths. And it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure. But the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. In these stanzas, the poet is describing some sights that he saw from the grove. In the third stanza also, the presence of nature as a living thing comes again. In that stanza, some flowering plants are described. The poet is seeing some primrose tufts and periwinkle entwining that tufts. പ്രിംറോസ് എന്ന് പറയുന്നതും പെരിവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ടഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം, അതാണ് ടഫ്റ്റ്. ബോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡാണ്. റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ, പുഷ്പചക്രം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതിങ്ങനെ കൂടി വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിംറോസിന് കുറേ ചെടികളുണ്ട്, അതിലോട്ട് പെരിവിങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. പെരിവിങ്കിൾ ഇസ് എ ക്ലൈംബർ. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the poet believes that every flower enjoys the air it breathes. അവിടെ ഒരു പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്
പറയുന്നത്. And then in the next stanza, movements of nature or movements in nature are given prominence. The poet is seeing the birds that hopped and played around him, and he is not able to measure their thoughts. He is not knowing what they are thinking, but the poet finds happiness in the least movement that they make. He describes it as a thrill of pleasure. In these stanzas, movements in nature are given prominence. We have seen that the poet is sitting in a reclined position. He is in a static condition, while the nature around him is moving. So that is a contrast. The static poet, a static life versus the mobile nature, the moving nature. Next stanza. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. So, the poet from the grove sees the tender branches spreading out their fans to catch the breezy air. Fan here means leaves. So, the tender branches of the trees are expanding or spreading out their leaves to catch the breezy air. And all that the poet can do, or all that he is able to think, is that there is pleasure all around the grove where he sits. So, the basic idea is that nature, all the nooks and corners of nature, is full of happiness and pleasure. സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്ന് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്യാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. അത് ഇങ്ങനെ ട്രീസിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ആൻസർ. If this belief from heaven be sense, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? The poet sees around him, or in the nature around him, he finds happiness. So he is asking that if this belief, if this belief is sent from God, like to be in harmony with nature, to be happy and to coexist in harmony is a holy plan, have I no reason to lament what man has made of man? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഹാർമണിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇല്ലേ സങ്കടപ്പെടാൻ. ബിക്കോസ് മനുഷ്യർ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Do humans live in harmony with nature? No. So the poet feels that he has enough reasons to lament when he thinks of the cruelties man has inflicted upon man as well as nature. So this is the poem. The central idea of the poem is that man is just a part of nature and man's duty is to live in harmony with nature. So we should understand that nature is for us and it is there to meet our needs but not our greeds. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി ഉപയോഗിക്കാം, ബട്ട് നെവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ ഗ്രീഡ്സ്. അത്യാർത്തിയെ അടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.